on Saturday. So happy birthday to me. I'm so grateful that I get to live another life, another year. I shouldn't say another life, but I want to share with you why in this specific month, why I love different cases that we do in New Frontier Immigration Law and on the podcast so that you can understand a little bit more about me in my birthday month. Así es, hola, hola a todos, espero que ya nos estén viendo. Queremos desearle a la abogada un muy feliz mes de cumpleaños el día de hoy. Su cumpleaños fue el día de ayer y queremos tomar esta oportunidad para agradecer por todo lo que, por este sueño, por este momento que nos reúne a todos. En este mes vamos a estar hablando de los casos que más le gustan a la abogada, los casos favoritos de la firma donde podemos ayudar más a las personas y espero que este proceso les ayude a conocer mucho más a la abogada a través de estos videos en vivo o el podcast. Y pues vamos a tener muchos temas interesantes, no se los quieren perder. So I'll start with my very favorite case type, which is VAWA. VAWA stands for the Violence Against Women Act. It's not my favorite because, of course, what it means, if you qualify, it means that you've experienced extreme cruelty or battery, which means someone's physically touched you in a way that you find to be offensive. I don't love that you've experienced that, but I love this case type because I myself have experienced domestic violence in the home when I was growing up. I experienced it firsthand. I was the victim of this. And so when I see people and I meet people who've had this same experience and I'm able to tell them, you know what, when I was a kid, I didn't understand why this was happening to me. And for 20 years, I never talked about it with anyone because I thought that people would feel uncomfortable around me. They would be ick around me because, oh, this thing happened, child abuse. Ooh, nobody wants to talk about that. That's something you like see on the news and you go, oh, that's so sad. And you never want someone to experience you and say, oh, that's so sad. And where they feel this pity about you. Instead, I wanted to live a life where I inspired people. And I felt very ashamed that this had happened to me. Well, fast forward and I become an immigration lawyer and I get to help people understand perhaps why this has happened to them or give it a positive meaning. Because if I hadn't experienced that when I was a kid, there's no way I would be a good immigration lawyer as I am today had I not experienced that. Correcto. Entonces, el primer alivio del que vamos a estar hablando es VAWA. Es, digamos, nuestro favorito, nuestro hijo querido. Y a la abogada le gusta mucho en el sentido, no por lo que sucedió, porque normalmente VAWA quiere decir que pasaste por alguna situación de violencia o de agresión en casa con algún familiar cercano. A lo mejor hubo palabras o hubo incluso acciones físicas que te hicieron sentir de alguna manera y claramente no deseamos que esto le pase a las personas, pero si ya está esta situación, si ya lo viviste, es algo en lo que podemos ayudarte. La abogada comparte que esta pasión viene de haberlo vivido en carne propia, de haber sufrido abuso infantil. Sin embargo, es un tema que por mucho tiempo ella no habló con nadie, ya que creía que esto iba a incomodar a las personas, que esto las iba a hacer sentir pena por ella o era un tema del que no se iba a querer hablar. Es como algo que ves en las noticias y que dices, qué triste es eso, pero no es un tema que quieras discutir. Sin embargo, ahora ella puede vivir ayudando a las personas que están en una situación similar, diciéndoles, te entiendo, sé que estás pasando por esto y quizá arrojar un poco de luz y de esperanza a por qué estas situaciones sucedieron, sobre todo cuando eres niño que no lo esperas, y poder ayudar a las personas. Entonces, no hay manera de que sin esa experiencia ella podría hoy ser un abogado de inmigración y ayudar a tantas y tantas personas que desafortunadamente pasaron por esto. This experience, having experienced it firsthand, that experience also helps me really relate with people when they say, but I love my husband or my wife or my adult child. I love them and they're great people. They're not bad people. And I can say the same thing about my family where I love my mom and dad. My mom and dad are not bad people. This is something that simply happened. And you know what? I think I have a really normal family. I don't think that we have some family where it's like,
a nightmare movie or anything. I think that sometimes people are doing the best they can with the tools that they have, and bad things happen. And that doesn't excuse that they didn't do better. It just is. And this thing has happened. And it doesn't mean that we have to demonize or damage relationships in order to find a pathway forward. This thing happened to me, period. I can either look back on it and have a lot of guilt, a lot of shame, a lot of pain around it, or I can look back on it and say, this thing made me better. Oh, I got chills all over my body because it's just the truth. And like, the more I talk about it, the more I believe that. And the more I talk about it with our clients, with people who come in and say, I don't want to ruin my relationship with my kid. I just overcame something with them. We're just now in restoration. I don't want to damage this. And I get to tell them, this will not affect your child. Your kid may not even know about it if you don't tell them about it. And it's not that it's a secret. It's just a matter of sometimes, like when I go to therapy and I go to marriage counseling, and I talk to things about my marriage counselor that I don't need to go tell my husband everything that I just talked about, because it's possibly going to upset him. And we got a whole other reason to go to marriage counseling then. But instead, I can go talk to someone. I am a counselor at law. Someone can come in and talk to my team, and we can help people process this and get them moving forward with their legal case. And you don't have to go, just like I don't have to go tell my husband everything I talked about with my counselor, my marriage counselor. You don't have to tell your family what's going on, and you can still be honest and full of integrity and honorable with yourself and with that person. Así es, entonces que la abogada está segura que esa experiencia le ayudó a hablar mucho más claramente con los clientes, mucho más transparente, e incluso a tener esta conversación de eso que sucedió no te tiene que hacer sentir pena o tristeza o rencor. Podemos tomarlo y hacer algo nuevo. Y sobre todo explicar que esto no es algo malo. Muchas personas dicen, es que tengo una buena relación con mis hijos, es que no quiero afectar la relación con mi pareja. Y la cosa con VAWA es que es un proceso completamente discreto. De hecho, la persona con la que tuviste esa situación no se tiene que enterar si tú no quieres. Y no se trata de crear algo que no está ahí, de inventar o incluso de mantener un secreto. Es como ir a terapia. La abogada nos comparte que ella tiene un consejero para su matrimonio y a veces habla con este consejero cosas que no le iría a decir a su esposo, no porque las esté escondiendo, sino porque el consejero es la mejor persona para hablar de esto. Así es ella, así son los abogados aquí en Nueva Frontera. Ellos son los consejeros de ley que te pueden explicar cuál es el mejor recurso para ti, que sabrán escucharte, incluso sobre las cosas difíciles como VAWA, que sabrán aconsejarte y que estarán teniendo tu beneficio en mente. Y así es como nosotros creemos en VAWA. Puedes mirar atrás y ver esto como una situación difícil, o puedes mirar ese suceso y decir, este suceso me hizo mejor, me dio más. Estoy muy feliz de que de haber podido superar esta situación, y el día de hoy abre una nueva puerta. ¿Cómo podría ser VAWA? I think that VAWA for me really represents that my belief that everything is happening on purpose, for a purpose that's for my greater good. And when I can look clients in the eye and say, your husband forces you to have sex with him whenever he wants, and you don't like that, and that doesn't feel right to you. I wish that this thing weren't happening to you. But what I can tell you is that this thing has happened, and now we use it for your greater good. It doesn't need to break up your relationship, although that may be something that comes from feeling empowered and having status and not feeling reliant on someone who's arguably raping you. But what it definitely does is it gives meaning, beautiful, positive, optimistic meaning
to difficult things that happen in our lives. And there's not a whole lot of legal options that do that. If you're in a car wreck and you're given money, it won't make the pain go away. It won't actually make you whole, no matter how much has been there. You'll have to find some other meaning, another way for you to understand why I've been in this car wreck. Why did this happen to me? Why now? But with immigration law, when this sort of thing is going on inside your home, the law gives you meaning to it, and the meaning is freedom. It is one word, and it is freedom. Así es, y nosotros tenemos la oportunidad de ver a VAWA como todo un proceso de liberación. A veces tenemos la oportunidad o tenemos que decirle al cliente, sabes que esta situación en tu hogar donde estás siendo forzada o forzado a hacer algo que no quieres, que no se siente bien, eso puede ser una razón para que tú empieces tu caso y quizá lo que tú no quieres es romper esa relación. O quizá no sabes que puedes romper esa relación una vez que te estés lleno de poder, que no dependas de nadie más, que tengas tu estatus. No lo sé, el chiste es que nosotros estamos aquí porque queremos empoderarte, pero sobre todo queremos enseñarte que eso que está pasando, eso que sucedió, no tiene el control sobre tu futuro, en cambio lo puede cambiar totalmente. Entonces, esto de la inmigración es algo muy particular porque si tú estuvieras en un accidente de tráfico y te recompensan por eso, no hay cantidad de dinero que pueda devolverte quizá a tu físico anterior, a tu mentalidad anterior. Esto no sucede con la inmigración. Nosotros esperamos que con estos recursos la gente pueda encontrar poder, pueda encontrar amor, optimismo, luz, y que esta cosa que no fue positiva tenga un significado completamente diferente, lleno de amor, lleno de luz y lleno de esperanza. So as I go into my 38th year on this earth, I will continue to champion VAWA. I will continue to champion people who they feel embarrassed that this thing has happened to them, whether it's from their child and they feel like their child is just really disrespectful or threatening to them, or whether it's from your spouse or even from your parents. Family is complicated, but the law is clear, and the law is here to help people. And I'm grateful for this experience I've had in my life because it helps me champion other people's cause who are going through it too. Así es, entonces la abogada se siente muy feliz de estar iniciando este año 38 y quiere iniciarlo luchando por todas estas personas que pueden haber pasado o están pasando por una situación difícil, que poder luchar por todos esos a quienes quizás sus hijos les faltan al respeto, quizás sus hijos los amenaza, quizás su esposo o esposa tiene control financiero de sus oportunidades. Por todas esas personas, ella quiere seguir luchando, decirles que no hay nada que avergonzarte. Esta es una oportunidad para ti y que mereces agarrar tus papeles, vivir libre, y pues estamos aquí para ayudarte y para seguir dándote ánimos. If this message stuck with you at all, share it with a friend. Tag them on Facebook, share this podcast, whatever it is. Please share it with a friend because sometimes that's exactly what they need to know that they're not alone, that people who may not speak the same language or look exactly like them, that they've been through the same thing and they've got me in their corner. Así es, entonces si tú que nos estás viendo o escuchando en el podcast, esto se quedó contigo, por favor comparte esto con un amigo. A veces eso es lo que necesitamos, alguien nos diga, estoy pensando en ti, pensé que esto te iba a ayudar, que alguien está de nuestro lado. Nosotros por acá seguiremos ayudando a las personas que quizá no hablan nuestro idioma, que quizá no se ven como nosotros, pero que sepan que hay alguien luchando por ellos. Thanks so much, friends. See you next week.